So next topic we are having the signal transmission. So welcome to my YouTube channel. We are going to discuss signal transmissions in this particular class. So in previous class we had discussed about PNS and CNS and how very important this particular CNS and PNS were there. Quickly a revision if you want to have. So CNS has got a brain and the spinal cord, whereas PNS is nothing but all other parts of the nerves will be called as a peripheral nervous system. So peripheral nervous system will act only upon receiving the signal from this particular spinal cord, which is sent by the brain. Okay, so that's what we have discussed in the previous class. So today we are going to discuss about signal transmission. So signal transmission in the sense how exactly the signal is transmitting in the brain. So signal transmission in the brain occurs through the firing of nerve cells or neurons. That means whenever there is action of the nerve cells or the neurons are there, then only the signal transmission is happening. So this firing means what? That means whenever there is a connection between them, whenever there is a networking between them, then only the synapse, when they form a synapses, okay, all those things, then only things will happen. So now neurons receives first starting. We'll start with the initial stuff. So for initially the neuron, whatever we are having in our brain, billions of neurons are there, they will receive the inputs. Okay, they will receive the input from other neurons. Okay, imagine neuron A will receive the information from the input information from the neuron B. Now this neuron B, so neuron A, at its dendrites, where it will receive the information, A and B are receiving the information. A has got some information that should be transferred to the B. Imagine like that. So where A has to come in contact with the B, where they will come into contact in dendrites. So dendrites are nothing but nothing but then only it integrates. When they come into that, it's a specific space where they will integrate the information there. That means all the information which is there in the A will be given to the B. Now then it generates electrical pulse. Okay, it will give the electrical pulse in brain. So or action potential you can call. So now this electric potential or the action potential or electric impulse or action potential that travels down the axon. Okay, there is something called axon in the neuron. Okay, to the sympathetic terminals. You will see. Now it came to the sympathetic terminals. At the synaptic terminals, what happens? Neuron releases chemical transmitters. Okay, so neuron releases chemical transmitters. Once the information came to the synaptic terminal, it will release the chemical neurotransmitters. That means chemical, neurochemical reaction it is. So that once it receives, what happens? Which crosses the synaptic gap. Okay, now there is a gap that will be crossed and bind to the receptor on the postsynaptic neuron. That means now from this neuron to the next neuron, it will bind the receptor of the postsynaptic neuron. Now leading the initiation of another action potential. That means again there will be another action potential because it is going to the next neuron in the postsynaptic neuron. That means in this neuron. Understanding? Information comes in dendrites, it meets, it will transfer the information. How it does? It goes to the axons where synaptic terminals it goes, and from there neuron will release the neurochemical transmitters. Now these chemical transmitters will cross the synaptic gap and then it will bind the next neuron, the receptor. Okay, now this postsynaptic neurons is there. Now there is another impulse, electric impulse or action potential which starts in this particular next neuron, that is postsynaptic neuron. So this process of transmitting information from one neuron to the another is known as synaptic transmission. Understanding? And forms a basis of communication with the brain. Understanding? It's very simple. So here you can see we are getting the particular presynaptic cell here. We are having the neurons here. Here neurochemical neurotransmitter based and then postsynaptic cell. So here we are having the dendrites. All these are different neurons. From one neuron to the another neuron, they will start the information. These are called dendrites. These are the dendrites. This particular neuron, okay, will bring the information and give it to this whole neuron. Now this whole neuron has got dendrites. Now in dendrites only the change of information happens. Now this information will come down to the axon, okay, where we are having the synapses. This is synapses. Okay, so through this what happens? The information, the neurochemical transmitter happens here. So this is where you can see here what is happening is shown here in the bigger picture.
So these are the neurochemical transmitters. These neurochemical transmitters should travel from this, that is cell, that is presynaptic cell, to the postsynaptic cell. That means from this neuron to this neuron. So neurochemical transmitter produced by this particular A will be transferred to the B with the help of chemical neurotransmitter, where in the synapse link. So that's how it is called as synaptic transmission. Now the information is transmitted from this neuron to the next neuron. That is called as transmission. The representation of the process of transmission of information through the nerve cell, which is called as synaptic nerves. So let's explain in another language. So signal transmission ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. CNS, PNS. CNS ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಾಕಿ PNS ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್, ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಎರಡನೇ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎರಡನೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆರಡರದ್ದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಡ್, ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅದು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. So different types of neurotransmitters have different effects on the postsynaptic neurons. That means neurotransmitter, various chemical neurotransmitters are there. Different types will have different effects on the postsynaptic neurons. Okay, you don't expect every information signal transaction will have only one signal impact. They are having different effects. Okay, and the balance of neurotransmitter levels can influence brain function. If there is no balance of this neurotransmitter, then there will be a change in the brain's function that can influence the brain function, including mood, learning, memory. All these things will get affected. For example, if you can say, sometimes you say you are not in a mood, or you are not in a mood to learn, or you can't able to remember something. That is because there is no signal transaction happened in between one neuron to the another neuron properly, or there is a difference when how it has to happen. It has not happened like that, understanding. Then only we are having, it will influence the brain function. So these are the brain functions. It will bring down your mood on and off, and then learning, and as well as memory. All these comes under, or it will be affected by this particular thing. If the proper signal transaction is there from one neuron to the another neuron, okay, or presynaptic cell to the synaptic nerve or postsynaptic nerve, then the proper learning will be there, the mode will be proper, the memory will function very better way. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಪ್ರೀ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನು, ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನು. ಪ್ರೀ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂರಾನು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. That's it for the today's class. Tomorrow we are going to discuss about EEG.